Egypt a valid member in the ILO? Absolutely. Yes. Egypt is a member for 81 years, one of the first members. عضو من الأعضاء الأوائل من 81 سنة had been frozen or adjourned after some complaints from some unions. That's not the case. That's not the case, no. In fact, we have an office here which is not only a country office, it's an office that is supporting ILO work in 12 countries in North Africa. Egypt is very important for the ILO, and we hope that the ILO is very important for Egypt. مش بس كده، لا احنا لينا مكتب هنا في مصر، مش بس بيتعامل مع الحكومة المصرية أو في الدولة المصرية، لكن مكتبنا هنا بيقوم بإدارة العمل في 12 دولة في أفريقيا أو في شمال أفريقيا actually. To ask about the unemployment now in Egypt. تفضل. So the rates, what is the rate now of unemployment? Well, according to CAPMA's figures, it's almost 13%. What I think is very important is to see that this number has stabilized over the last at least 2 years that I've been here. But I think it's also important from an ILO perspective to underline that we should have a breakdown by groups. For example, youth employment is very important in Egypt, in many countries, and there you see that the unemployment rates are much higher, up to 30%. But what is also very important from an ILO, 30 almost, yes, almost. Less than, but up to 30% of youth, yes. But very important as well is the informal economy. People who do not have formal labor contracts, who are not characterized as working in the formal economy, but that have some kind of livelihoods. So when you look at the situation, you should look at all dimensions. It's important to look at unemployment, but it's important to look at the breakdown and to look at basically all the different forms of labor. And we see that progress is being made, and we know that Egypt is going through a difficult time, and we are supporting Egypt to get through this as well, so that more and better jobs will be there. And in this regard, it's very important, and this is what we are also supporting the Ministry of Planning with, is to see that economic growth is growth that creates jobs. And not just any growth, but make sure that the growth is what we call job rich, job intense. Growth that creates jobs, creates decent jobs. طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن نسبة البطالة الرقم الرسمي 13%، ولكن خلال السنتين التي اشتغلت فيهم هنا في مصر يعني وجدت أن هذه النسبة أصبحت إلى حد ما ثابتة أو مستقرة لم تزيد. ولكن من منظور منظمة العمل الدولية أهم حاجة أن احنا نركز على عمالة الشباب وتوظيف الشباب، لأن الرقم الذي لدينا أن هناك حوالي نسبة 30% بطالة ما بين الشباب، وبالتالي يعني هذه نسبة كبيرة. ولكن الأهم من هذا القطاع الغير الرسمي. نحن دائما يعني هذا القطاع الرسمي يفتح باب رزق للكثير من الشباب، ولكن بدون أي شكل رسمي، بدون وجود عقد عمل رسمي أو بدون أي حقوق رسمية. يجب التركيز كذلك على هذا الصدد. كذلك يعني احنا يعني البطالة طبعا وجميع أشكالها، يعني احنا بنعمل على أن نقلل من نسب البطالة، ولكن نعلم أن مصر بتمر بوقت عصيب الآن، وندعم مصر فيما تمر به. وقد تناقشنا مع وزارة التخطيط في أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون تنمية تتعلق بخلق فرص عمل كثيفة للشباب وفرص عمل كثيفة في السوق. تشريد للعمالة في ظل الظروف الاقتصادية، يعني So according to the economic situation, the unemployment raised, and how can we avoid that in the future? Well, like I mentioned, over the last 2 years, you clearly see that unemployment has stabilized. And now, through some of the difficult economic decisions that had to be taken, you see a lot of interest of investors, both within Egypt and outside, to expand businesses or start new enterprises. But what is interesting as well is that even though there is an unemployment rate of almost 13%, we know of certain sectors where they cannot find enough qualified workers. So one of the challenges is also to have a better match between people who are looking for jobs and where the jobs are. For example, in the construction sector, there is a high demand for qualified workers. So here's an opportunity by better matching the jobs that are there with people who are looking for jobs through training, through better information, to also make sure that it's not only
investing to expand businesses and create jobs, but also to see where the existing vacancies can be filled. And thirdly, if I can add, the importance of seeing some industries where there's a relatively high turnover. Why is this? How can we improve the situation that there's less turnover, so that there's more stability for the companies, but also for the workers themselves. And that may be for various reasons. ان نسبه البطاله الرقم المعلن أنا كلام كتير 13% طبقا للارقام الخاصه بالجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، ولكن خلال السنتين الاخيرتين كما ذكرت هذا الرقم لم يزيد، بل على العكس يعني كان ثابت ما تغيرش كثيرا. وطبعا احنا عارفين ان في قرارات اقتصاديه صعبه تم اخذها في الفتره الاخيره، ولكن نرى ان هناك الكثير من المستثمرين المحليين والاجانب قاموا بضخ استثمارات جديده وبدايه وانشاء مشروعات جديده داخل السوق المصري. ولكن المشكله اللي بنجدها دايما ان هناك بعض اصحاب الاعمال لا يجدون العماله الماهره التي تستطيع تلبيه احتياجاتهم في العمل. اعتقد ان احنا دورنا هنا بياتي في ان احنا نعمل توافق ما بين حاجه السوق الفعليه والفرص العمل الموجوده او العمال الذين يبحثون عن فرص عمل، ان يتم جمعهم في يعني مع بعض. فمثلا كمثال مجال المعمار بنجد ان هناك الكثير من المشاريع المعماريه ولكنهم لا يستطيعون ايجاد العمال ذوي المستوى العالي من الكفاءه للعمل. فاعتقد ان احنا دورنا هنا ان احنا لو عملنا ماتشنج او عملنا ان احنا نوع من انواع ان احنا نوفق ما بين اصحاب الاعمال اللي بيدوروا على عمال كويسين، ده هيوفر فرص كتير. كذلك احنا بس مش عايزين يبقى الموضوع فقط استثمار اموال